Hola a todos, bienvenidos a este nuevo live con MAYCARES y John Alicea. Hoy venimos con nuestro first impression del Head to Head Challenge de Miss World 2025 y esta vez nos vamos a enfocar en el continente de África. John y yo vamos a estar reaccionando aquí en vivo con ustedes a estas presentaciones poderosas de las candidatas. Están compartiendo qué hacen, el beauty with a purpose, quiénes son, y vamos a escucharla, vamos a compartir nuestras primeras impresiones, analizando quién podría pasar a ese top 10 y solidificando ese top que John acaba de compartir en las redes. Si ustedes no lo han visto, después de este video se me van directamente a ese top 40 que John acaba de compartir. Yo estoy muy de acuerdo con este top, me encantó y me encanta tenerte aquí, John. Muchas gracias por estar conectados aquí conmigo con MAYCARES compartiendo esta comunidad tan bonita. No, feliz porque a mí siempre se me hace muy complicado hacer esta sección de los head to head, pero qué mejor que hacerlo contigo, una persona que conoce mejor el idioma inglés, porque yo les digo que no soy el más duro. Y a todos esos que se están conectando desde mi cuenta de John Alicea, sepan que solamente estoy entrando para decirle para dónde tienen que irse, y es para la página de MAYCARES. Vayan para allá. Mi gente bella que se está conectando en la comarca. Déjame ver cuánta gente se está conectando. Esto es en vivo y a todo color, así que denme un momentito. Veo que hay 5 personas conectadas aquí. Arranquen para el canal de MAYCARES, que es mi compañera, para que puedan ver todo lo relacionado al head to head. Así que arranquen para allá. Sí, este segmento es bien especial porque además de ellas mostrarnos toda la elegancia que ya hemos visto en estas 2 semanas, podemos apreciar ese discurso, esa seguridad de cada reina. También nos conectamos con las historias de cada una de ellas, sus causas, el impacto real que ellas buscan hacer con este esfuerzo que están haciendo cada una compitiendo en el certamen de Miss World. Y recordemos que el Miss World no es solamente un certamen de belleza. Aquí es un escenario global para amplificar esas voces con propósito. Y este head to head nos permite justamente empezar a ver ese corazón de cada participante. Hoy vamos a hablar al final de Somalia, que justo en esta intervención hubo un momento muy vulnerable y que conmovió al mundo entero. Así que definitivamente no lo vamos a pasar desapercibido y por eso la dejé para el final. Gracias, John, porque gracias a ti estamos logrando el cometido. Vamos a las millas, miren eso, en el live pasado, esos números se han multiplicado. Así que de verdad que yo estoy bien agradecida. Si no lo has hecho todavía, estás a tiempo. Suscríbete, dale like, comenta, comparte y sé parte de esta comunidad que se está formando día a día y que poco a poco vamos compartiendo todo lo que está pasando en esta industria que tanto nos apasiona. Pero vamos a lo que vinimos. Vamos a comenzar. Tenemos aquí a Cameroon. Say that every purpose begins with a story. Mine began in a class of from 5 when I was 12 years old and I lost my best friend, who was named Claudie. She had breast cancer. Back then, none of us really knew what breast cancer was. She was mocked, left alone, and even the adults do not know what it really means. She suffered in silence, and I suffered with her. Namaste, India. Hello, world. Bonjour à tous. My name is Isie Princess. I am 25 years old. I am a French-speaking girl, but I did part of my education in English, and today I'm a holder of a bachelor's degree in management. And I'm proud to represent my beautiful country, Cameroon, for the 72nd edition of Miss World. I come from a very big family, where each and every day my mom taught me so many values such as dignity, love, courage, and above all, gratitude. These values help me to drive to my beauty with a purpose. Since 5 years now,
I founded the Cameroon Women Action, which is an association that helps young women affected by breast cancer psychologically, mentally, financially, and even physically. We reach thousands and millions of women around Cameroon through free screening campaigns, education in school, awareness campaigns, because we have to go back then where everything started. But also the scholarship of thousands of children, of women affected by breast cancer, because no woman should ever have the chance to choose within her life and her children's future. In my daily life, I'm a marketing director in an enterprise, a world full of strategies and innovation. But I often ask myself, how can I give back to the society above my title? What life has generously given to me. That is when I founded PI Academy, a school, yes, but above all, a place where young people come together to respect themselves, to learn more about themselves, and to reinvent themselves. Today, early before I came for the Miss World organization, I organized a charity gala. And we had thousands of people who came together just for one cause, to help these women affected by breast cancer. It was amazing to see the love and the support that these women receive each and every day. Another story is through the association website. We have thousands of women that are registered there so we can help them in the daily life. We have the story of a young girl of 16 years old who was full of joy, determination, courage, but she had breast cancer. And when I heard that she passed away, I felt so empty. I was sad and I wanted to give up because she was my new reason why I was continuing this battle. And then I told myself that I don't have to stop there. She should be the new reason why I have to continue. Because yesterday it was her, and tomorrow it can be someone else. Today, my journey is one amongst many others, but I stand here because the grace of God follows me each and every day of my life. And He's the one who helped me to be here today, to share my beauty with a purpose with you and the whole world. And I'm very proud to be here and grateful to the organizing committee of Miss World for giving us this beautiful opportunity. Thank you so much. Me gustó mucho el delivery, como acabo de poner en los comentarios. Siento que tenía la fuerza, tenía el espacio, las pausas correctas para que ese mensaje conectara con la audiencia. A mí me mantuvo todo el tiempo ahí atenta, no me desconecté de ese mensaje, y yo creo que esto es lo que queremos ver del delivery de la reina, de esa próxima Miss World, que pueda llegar a estas diferentes plataformas a dar su discurso y que esto genere un impacto. ¿Qué piensas, John? Lo dijiste, el delivery de ella fue extraordinario, lo mantuvo con seriedad, y es que el tema es serio, el tema le toca directamente con el ejemplo que dio, y también está bien visto porque las podemos ver contentas, las podemos ver mirando, pero ella tocaba el podio, miraba hacia el lado, me daba sus pausas. Estuvo excelente para mi Camerún, no me baja el nivel, qué bueno que la tengo en el top de las africanas porque sin duda alguna lo hizo excelente. Y vamos a seguir aquí por... Namaste India, hello world, bonsoir à tous. Ici Fatoumata Coulibaly, Miss World Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, c'est un immense honneur pour moi de vous parler de ma personnalité et de mon beauty. Vamos a tener un traductor. With purpose. It is a huge honor for me to be here today to talk about my personality and my beauty with a purpose. Alors, qui est Fatoumata Coulibaly? So who is Fatoumata Coulibaly? Je suis une jeune femme de 21 ans, engagée, I'm a young woman, 21 years old, engagée, engaged, passionnée, passionate, qui croit que lorsqu'on a un rêve, lorsqu'on y croit, lorsqu'on a la volonté et le courage qui vont avec, eh bien, on peut se surpasser et surpasser toutes nos limites.
who strongly believes that when you are passionate and engaged, you can do your dreams and everything that goes with it. Sans plus tarder, permettez-moi de vous parler de mon beauty with purpose. Now let me talk to you about my beauty with a purpose. Mon beauty with purpose porte sur l'autonomisation de la jeune femme issue de milieux défavorisés. My beauty with a purpose talks about how to get autonomous about women in my country. Pourquoi ce projet? Why that project? Laissez-moi vous raconter l'histoire de cette brave jeune femme qui n'avait demandé que 3 choses durant toute son existence. Let me tell you that story of this brave woman who only wanted 3 things in her life. Être aimée, Wanting to be loved, être acceptée be accepted, et être protégée. and protected. Alors c'est l'histoire de Sita qui dès sa naissance est orpheline de mère. So this story is about Sita, who was orphaned as soon as she was born. Elle se retrouve avec sa belle-mère jusqu'à l'âge de 8 ans She was with her stepmother until 8 years old, et se voit abandonnée par son père and then abandoned by her father et confiée par une famille voisine and caregiven by a neighbor household sous prétexte qu'elle a un mauvais comportement. under the reason she was bad behavior. Là-bas, Sita n'a pas la chance d'avoir accès à une éducation ni d'aller à l'école. She didn't have a chance to have an education or go to school. Elle aide sa tante avec les tâches ménagères She helps her aunt with daily tasks et s'occupe des enfants de ces derniers. Say that again, sorry. Et s'occupe des enfants de ces derniers. And takes care of the last children of the family. À l'âge de 16 ans, At 16 years old, la jeune femme se voit arracher she was taken away la plus grande valeur qu'une femme puisse avoir, her biggest value a woman can have, qui est son innocence, which is her innocence, par son propre oncle, by her own uncle, celui en qui elle voyait un guide, the one she could see into, a guide, un repère a guide et un pilier. and a pillar. Frustrée, Frustrated, déshonorée, dishonorated, humiliée, humiliated, Sita Sita se voit en train d'en parler à sa famille, talks about it to her family, mais personne n'ose en parler. but no one can talk about it. Pour des raisons familiales, For familial reasons pour des raisons religieuses and religious et reasons pour des raisons sociales. and social reasons, Jusqu'au jour où Sita tombe enceinte. until the day she falls pregnant. Et c'est exactement à ce moment-là que And it's at that moment sa tante se rend compte que c'est un déshonneur her aunt realizes it's et a décide dishonor enfin de réagir. and finally decides to react, Non pas pour l'aider, not just to help, mais pour la chasser du domicile familial. but to kick her out the house. Sita erre dans les rues toute seule, She's on her own in the street, sans aide, without no help, enceinte, sans soutien, pregnant and with no support, jusqu'au jour until the day où elle tombe sur une marchande ambulante she sees a woman qui est dans le même quartier que moi, in Fatumata's region qui la recueille and who welcomes her et qui l'aide avec sa grossesse. and helps her with her pregnancy. Et c'est là que moi, je fais la connaissance de Sita. And this is how I met Sita. Le feeling passe très bien entre nous, We really like each other, au point où elle me raconte son histoire. and she tells me about her story. Et ce jour, And that day, j'ai compris que dans la vie, I understood that in life, peu importe les situations auxquelles nous faisons face, whatever the situation we face, peu importe les raisons, les réalités dans lesquelles nous sommes confrontés, whatever the realities we have, nous ne devons jamais abandonner. we should never give up. Parce que quelque part, Because somewhere, il y a quelqu'un qui vit pire que nous, someone lives even worse, mais pourtant qui garde toujours la foi. and they're still keeping hope. Malheureusement, après quelques mois,
Unfortunately, after a few months, Sita perd la vie she lost lors her de son life accouchement. when she gave birth. Aujourd'hui, Sita n'est plus là She's not there anymore, et je veux porter sa voix. but I want to carry her voice. Porter la voix de toutes celles qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas, mais qui souffrent dans le silence. Carry all the voices of the ones who are unheard and suffer in silence. Je veux pouvoir les accompagner, les motiver, les inspirer à croire en elles, en leurs rêves I want to accompany them and et support surtout them à s'imposer dans un milieu professionnel. and impose themselves in professional work. Comme on le dit si bien, empower a woman and you empower a generation. Thank you. Yo creo que este mensaje se pudo haber resumido tanto y tanto y tanto que a todos, mira, nos tenía desconectados, porque también, sí, al principio es muy bonito escuchar el francés y esa melodía tan bonita, pero pues no conectamos con el mensaje. Entonces, escuchar a la traductora se convirtió en un proceso tedioso. Aquí me dicen, ¿por qué no lo resumes? Porque quiero que ustedes tengan la experiencia tal cual, que seamos objetivos a la hora de comentar y que no veamos, ¿verdad?, esa parte bonita y ya, sino que veamos todo para que también podamos hacer ese final, ese top final con todos estos detalles. Así que, ¿cómo ves, John? Pues mira, Shelly dijo por ahí que le dijeron del tiempo y ella como que siguió añadiendo, es demasiado largo. Si tú sabes que tienes traductor, sabes que de por sí va a ser un proceso extremadamente largo. Incluso, tengo que decir algo positivo, la realidad es que ella le supo llevar el ritmo a la traductora y no iban tan lento. El problema es que ella habló demasiado, porque ella ya hasta la miraba, ella no estaba leyendo, así que no había distracciones adicionales, pero entonces muy largo. Si sabes que si no te lo aprendiste, que debiste hacerlo, le aplica tanto a las latinas como le aplica a ella, pues mira, mi amor, corta, te dijeron el tiempo y seguiste. Otra cosa que quería decir antes de continuamos con Martinique, que creo que es esa, ¿verdad? Sí, creo que sí. Etiopía. Etiopía, perdón, ¿verdad? Estamos en África. Dije Martinique pensando en Etiopía, by the way, pero ajá. Que se ve muy bien. Ella no tiene que usar tanto filtro, que utilizar las redes sociales, exceso de filtro. La vi bonita, la vi bien. Hubiese utilizado color porque ella no, Etiopía es un poquito más clarita, entonces en estar en oscuro hace que se vea que casi no la podíamos ver. Si hubiese utilizado un color más brillante para ella, y no es porque su color esté feo, de hecho su color es de los más lindos de esas negras, porque es un negro bien negro, pero digo para que pudiera sobresalir, porque entonces el cabello oscuro, la ropa oscura, la iluminación estaba oscura. Me hubiese gustado que hiciera como Etiopía, un amarillito, un rojo, un azul brillante, pero bueno, eso son cosas adicionales. La chica creo que va a clasificar, pero mi amor, corta. Good afternoon, world. Good afternoon, esteemed judges and my fellow delegates. My name is Haseit Daraja, and I am representing my beautiful country, Ethiopia. We have heard different stories about Ethiopia, and the media chose to show our burdens, the scarcity, and different things about Ethiopia. But there is so much for Ethiopia than what the media had displayed. Ethiopia is the only uncolonized country in Africa. Ethiopia is the cradle of humankind. Ethiopia is the birthplace of the coffee that you drink every day. Ethiopia planted 25 billion trees last year to sustain our environment. With the help of our Nobel Prize winner, President Dr. Abiy Ahmed, we've been making different change that the world do not know about. As I stand here before you, by profession, I'm a chemical engineering student who loves science and creating solutions. But beside that, by purpose, I am champion for the kids that I advocate for, who are children with hydrocephalus and spinal bifida, and also their mothers. In Ethiopia, 44,000 children are born with hydrocephalus and spinal bifida each year. And the mothers, mostly when the fathers get to know about the sickness, leave them. So the mothers get to fend different things in the streets, and that always breaks my heart.
I am the first daughter, the eldest daughter, which is the second mother in the house. So I have deep care and empathy for children. I believe every child deserves equal chance. And I want to teach the mothers how to do different handcrafts for them to sustain themselves and be financially independent. That's why I co-work with different organizations such as Maya Charitable Organization, which supply different medical emergency kits, supply different physiotherapy experiments for the kids in Ethiopia. And beside that, I also work with Maya Charitable Organization and este Charitable Organization that help the mothers create their own handcrafts to be financially independent. As I stand here, I not only stand as Hasid, I not only stand as Ethiopia, but the mothers and children that are behind me. I stand here unashamed of my roots. I carry stories not just as queen, but as an older sister, as a woman who have burdens of those children on me, and as a stubborn believer in change. Thank you so much. Hello world. Por allí. Ahí vemos a Etiopía. Vi que la mencionaste en una de tus tops. ¿La sigues manteniendo después de escucharla o qué te parece? Sí, la mantengo. Me hubiese gustado un poco más de proyección en la voz. Al inicio creo que estaba más bajito y luego mejoró un poco, porque al principio estaba así como que yo te hablo de esta forma y pues no creo que agarre a uno y lo mantenga ahí, pero tengo que decir positivo que entendí todo lo que dijo. O sea, habló también con estadísticas, números, habló de Etiopía, de cuántos árboles han sembrado, que pues niños nacen con hidrocefalia, creo que era, muchos en Etiopía, o sea, ella dio los datos y habló muy bien. Yo le hubiese proyectado mejor la voz. El único momento donde miró los papeles, que me imagino que iba a mirar para ver por dónde iba, no cerró la boca, o sea, ella siguió hablando, habló en inglés, sin duda alguna la mantengo. Más proyección, pero bien. Hasta ahora me ha sorprendido esa parte del delivery del continente de África, que hemos podido entender, el mensaje ha podido llegar, y eso es algo que tal vez no en todas nos pasó con el continente de América. Así que eso es algo que se lo aplaudimos al continente de África. Y continuamos ahora con Kenya. My name is Grace Ramtu. I am a professional model and a fashion designer with a diploma in fashion and design, and I channel my creativity in creating unique pieces and patterns. Some of them you have seen me wearing during the competition, and more is yet to come. While growing up under the care of a single parent, my mom, it has really shaped my resilience and drive. And qualities that really drive me are my passion, determination, and creativity. And as an ambassador of Kenya to the world, I welcome each and every one of you to experience the beauty of Kenya and Africa as a whole. Well, I am sure that my fellow ladies here will agree with me that a young girl's home is meant to be a place where there's a lot of joy and laughter. But for some young girls, it becomes a place where trust is shattered by the very hands meant to nurture and protect them. The innocence of a young girl stained by the betrayal of a father, a brother, a cousin, an uncle, and sometimes even our neighbors. And they experience shame, confusion, violence, and inability to speak out. And honestly, it really breaks my heart to see that cases like this continue to happen in our society. Imagine a 3-year-old girl going through sexual abuse. And that is why, ladies and gentlemen, I have joined up with a heroic organization reaching out to young girls that have experienced the traumas of sexual abuse. And our support extends beyond rescue. As a fashion designer and a model,
I empower these young survivors by teaching them survival life skills like sewing and crochet. And we also actively fundraise to ensure that we get to provide them with their necessities like food, clothing, and education. We also collaborate with psychologists to ensure their mental well-being. And this project is a testament to their courage. Thank you. And hello world. Yo vi el sentimiento, todas esas ganas que ella le ha puesto a ese sueño y lo vi en ese delivery. Creo que fue algo que se entendió perfectamente, lo pudo transmitir con esa elocuencia, con esa calma, con esa seguridad que amerita el tema. ¿Qué te Además, parece, John? La ropa estaba muy bien, decía África por todas partes literalmente, habló en inglés, habló con sentimiento, de las más que me ha gustado hasta el momento, lo debo Y si decir. no lo sabíamos, y ahí nos confirma, ¿verdad?, que parte de su atuendo que ella ha utilizado en estas 2 semanas allá en el Miss World ha sido diseñado por ella, que también estamos viendo un poquito de su creatividad y su personalidad a través de su vestuario. Y eso a mí me encanta de las candidatas, que le pongan su personalidad. La causa es muy, muy fuerte, o sea, del abuso infantil de estas niñas, que a veces, lo dijo al inicio, viene de su propia familia, la mayor parte del tiempo es de ahí de donde viene. Así que son temas fuertes de hablar, pero es importante que lo hagan. Para eso hay que aprovechar la plataforma. Así que muy bien. Totalmente. Esto es algo que tiene que tener la voz y la proyección, porque esto es algo inhumano y eso no lo podemos permitir. Así que suene este mensaje que están dando estas chicas tan poderosas. Vamos ahora con la próxima, que tú la tienes en tu top. Mauritius. Thank you for the privilege to be able to stand before you today. My name is Wena Alicia Ramna. I am a 22-year-old biomedical engineer graduate, a model, and I'm proudly representing my beautiful paradise island of Mauritius. But beyond these titles, I am a daughter, I am a sister, and someone who believes deeply in power of compassion to create lasting change. Ever since I was a little girl, I've carried 3 big dreams in my heart. And I'm so ever grateful to my parents, my family, and the favor of God upon my life to help me fulfill these dreams. First, I dreamed of becoming a model, to challenge beauty standards that once told me that girls who looked like me were not enough. Then, I dreamed of standing on the Miss World stage, representing my country. And today, I carry another dream with me, to become a doctor, so I can heal and serve communities with passion. But as I pursued my dreams, I began to understand something deeply, that I wasn't the only one dreaming. In every corner of Mauritius, there are children with dreams just as bold as mine. Whether it's a child with special needs, a child who doesn't have their family by their side, or a child who lacks the tools or opportunities to succeed, they all have one thing in common. They dare to dream. But far too often, those dreams are held back, not by the child's ability, but by society's limitations. That's what inspired my Beauty with a Purpose project, Bridges of Ability. Growing up around my family's business, which supports young adults with mental health issues and learning disabilities, I witnessed their world. One where potential shines brightly, but often goes unnoticed. I saw young people with incredible talent and spirit, yet isolated because they learn or communicate differently. Bridges of Ability is my response to that injustice. It's about creating real, lasting connections between these young individuals and a wider community, so that their dreams aren't just imagined, but achieved. As part of this journey, I hosted an Easter gathering at a special educational needs school in Mauritius. We filled the day with creativity, laughter, and even a small little dance break, a moment of unfiltered joy where every child could just shine just as they are.
But this mission goes far beyond one event. In Mauritius, I've worked closely with children who face difficult realities, whether they live in orphanages, have additional needs, or struggle with access to education. Beyond borders, I've created and distributed back-to-school kits for children in Zanzibar to ensure that they start the academic year with confidence and dignity. Because sometimes something as simple as a new backpack or a new set of pencils can reignite a child's belief and realize their own potential. Bridges of Ability is more than just a project. It's a promise that every child, no matter their background or ability, deserves to dream, and more importantly, deserves a chance to fulfill that dream. To me, beauty isn't perfection, it's purpose. It's using our voice and our platform. I believe beauty means little without kindness, and purpose means everything when it means to uplift others. And if I can use mine to help just one child believe that my dreams matter too, then I know that I've done something meaningful. Let's build a world where no dream is too small, no voice is too soft, and no ability is too different to be celebrated. Thank you. Pues, ¿qué te puedo decir? Se escucha muy bien, pero leído. Y ahí pierdo la conexión con la esencia de ese trabajo que tú llevas haciendo desde que eres Miss Mauritius World. Entonces, me encantaría que conectaran más con la experiencia, con los sucesos que han vivido en esta trayectoria, en vez de estar enfocadas en leerlo para poder sentir eso que me quieres contar y con lo que quieres impactar con tu Beauty with a Purpose. ¿Qué piensas, John? Completamente de acuerdo, y más cuando Kenya, que no lo habla, que se nota que no lo habla, que lo estaba trabajando ahí con acento, lo dijo completo, sin leer ni una palabra. Entonces, esta que sí habla inglés, es lo mismo que Estados Unidos aquí. Habla inglés, por la pronunciación se sabe que habla inglés. La misma Shelly lo escribió por ahí. No lo leas. Yo sé que lo quieren decir perfecto, pero yo prefiero que me lo digas de corazón, a que me lo digas perfecto. Prefiero que se te quede algo a que estés leyendo, porque me pudiste haber enviado un PowerPoint y lo veía después, ¿entiendes? Y se veía bellísima. O sea, innecesario tanta lectura. Estoy totalmente de acuerdo y saludo a J. Pablo que acaba de conectarse con nosotros. Saludos, saludos. Si todavía no te has suscrito a este canal, te invito a que lo hagas, te suscribas, le des like, comentes, compartas. También sigas a John Alicea para que te mantengas conectado a esta comunidad tan bonita que vamos creando poco a poco y que vamos compartiendo todo lo que nos apasiona. Saludos, Juan Pablo, gracias por estar aquí. Vamos a seguir con la próxima, ya estamos casi terminando. Como les dije, les prometí que iba a traer esas dos latinas que se me quedaron. Bueno, no se me quedaron, realmente el video no se escuchaba, así que... Sí, que vinieron. Ya vi que hubo unos enchismados que dejaron comentarios que si racismo. Mira, mi gente, nosotros las traemos todas, y especialmente si son las latinas, pero el video no funcionaba, así que las van a ver aquí. Pero bueno, ya sí. No se enojen. No, aquí reina siempre el respeto y lo que queremos es compartir a las chicas para que tengan esa promoción, tengan que se resalten, ¿verdad? El trabajo que ya están haciendo cada una en sus certámenes internacionales, así que aquí amor y paz, nada más. Vamos a continuar con la próxima, que es Namibia. Thank you, Mauritius. Vamos a ver a Namibia. Let a few people come in before we announce our next. Do you want to come in? No? There we are. Como que no tenía tantas ganas. So let's now welcome to the stage Namibia. Me. I come from a household in which my father never had the opportunity to go to school. He therefore greatly encouraged it in our household, and I consider myself to be my ancestors' wildest dreams because I had the opportunity to graduate and have the exposure of standing on stages like this today. I believe that there's no greater honor than that of being a public servant. One of my favorite quotes in life is, "The meaning of life is to find your purpose, and the purpose of life is to give it away."
I aspire to assist other people to find their purposes in life, and I aspire to empower them to actualize it. I started my own foundation in 2018 called the Nation Foundation. It operates under the pillars mental health, women economic enablement, and youth empowerment through arts advocacy and technological development. In 2021, my focus shifted. When COVID-19 hit, it had devastating impacts globally, and Namibia was no exception. At this point in time, I was working at different orphanages and community centers and volunteering at weekly soup kitchens. When COVID-19 hit, the people that struggled the most were these orphanages and community centers. At that point in time, I had listened, I had learned, I had engaged. And there's one particular center that I used to volunteer at regularly. It's called the Hopeful Children's Center, headed by a woman with a heart for service, Bianca Mohatu. She facilitated and hosted about 200 to 300 children on a weekly basis and fed them at the soup kitchen. At this point in time, I had engaged and I had learned, and I had come to realize that that one meal a day was the only meal that a few children in that community would have access to for the entire day. I went home and I had conversations with different people about how we can make a better, more sustainable, more impactful change in these centers. This is where Inno Grows was birthed. We install backyard gardens, or as we like to call it, urban farming units in different orphanages and community centers to provide children with sustenance and the educational tools that they need in order to grow their own food. Agricultural education is a big labor of love for me because I've seen it transforming communities, and at my core, that's what I aspire to do. I believe that true beauty doesn't shine in the spotlight. Don't get me wrong, there's beauty in illumination, but I believe that true beauty shines in service. Like I mentioned before, there's no greater honor for me than that of being a public servant. And I aspire to live my life by the mandate of true beauty with a purpose must be driven with purpose in order to be impactful. Thank you so much. Qué gran sorpresa me di con Namibia. Ese es el delivery que yo quiero ver en una Miss World, que cuando tenga la oportunidad de tomar ese podio, ella se vea segura y bella, como dice John. Cuéntame, ¿cómo viste a Namibia? Extraordinaria, cero lectura, mirando al público, conectando, seguridad, incluso hasta el peinado me parece adecuado para una conferencia, ¿no? Namibia yo la tengo en mi top y la catapulto. Si acaso puedo cambiar a Mauricio por Kenya, ahí puede ser que tenga una de las dos, pero con Namibia me quedo seguro de que entra al top. Nada está seguro, pero es la apreciación. Y lo que me gusta es que, como pudieron escuchar, esto es algo que ella lleva trabajando desde el 2018, o sea, que no lo está haciendo por este certamen en particular, sino es un propósito de vida que ella ya tiene y que va trabajando. Entonces, eso es algo que, mira, le suma muchos puntos y lo pudimos ver porque en ese delivery había conocimiento, había seguridad, había proyección. Así que ahí, de eso estamos hablando. Vamos a seguir con Nigeria. Good afternoon, family. All protocols duly observed. I am Joy Mojisala Raimi, and I'm privileged to be Miss World Nigeria 2025. I am representing the heartbeat of Africa, Nigeria, and I'm 24 years old. And my love for performance led me into studying theater and films with a major in acting from the prestigious University of Port Harcourt City, River State, Nigeria. Ya tiomo, ebashek po mi motikolefo, iyo mi minne na nwa, ewege nkewa. That translates to the sacred and unbreakable bond between a mother and a child.
from 2 major languages in Nigeria, the Yoruba and the Igbo language. The unbreakable bond between a mother and her child, I dare say, is the most powerful synergy you can find anywhere in the world. Agatha Christie rightly said, a mother's love for her child is like nothing else in this world. It knows no law, no pity. It dares all things and crushes down remorselessly anything that stands in its path. At just 2 years old, the bond I shared with my mother was severed as she passed on due to the challenges of accessing quality healthcare. And as I grew up, I understood what it means to grow and thrive without the love and support of a mother. But the most painful part is knowing fully well that she would have still been here if only we had access to quality healthcare. I also experienced how difficult it is for the motherless, I mean the underprivileged children, to gain access to quality education, and how this often reshapes their lives. In most cases, it delays and obstructs destinies, and I want to make a difference and to be part of the solution. As a matter of fact, I am making a difference. It is consequent upon my life experiences that I introduce to each and every one of you in this room today my life's mission, the Omoluabi Renaissance Initiative. It is housed by my first love, the Love for Humanity project. The Omoluabi Renaissance Initiative has a clear focus on reviving the future through women and children, leading to a rebirth of strong communities through education and health. A renaissance of values driven by empowered women and educated children. Now, this is a project that precedes me. This is a project that speaks life to me, helping children across Nigeria acquire quality education whilst insisting and helping women gain access to quality maternal health care services. And by the grace of God, I have been able to see beneficiaries all over Nigeria, from 350 beneficiaries from both Igondo, Lagos, Makoko, and Port Harcourt City, River State. And we are resolved to do even more. Now, this is a clarion call, and I implore each and every country seated here today to get on this vehicle with me as we take action to drive change. Thank you. Ay, yo espero que muchas personas se contagien de estos mensajes tan poderosos y se unan a estas causas tan poderosas. Eso es algo que tiene el Miss World, que lo identifica y que yo lo apoyo al 100, porque ver todo este trabajo que están haciendo cada una de las reinas en cada uno de esos países, el impacto que tiene, es maravilloso. ¿Qué piensas, John? Mira, cuando empezó yo pensé que no me iba a gustar, como que la vi como nerviosita, pero mira, muy bien. Habló excelentemente bien, pausada, habló de algo tan importante como es los cuidados prenatales y que en África hay mucha necesidad de salud. Lo hemos visto con lo que han hablado las chicas, o sea, educación en salud, la salud como servicio. Entonces es una plataforma que las ayuda y que, ojo, se hace antes de la final para que usted no se aburra en la final viendo todo eso. Pero sí se le da la oportunidad, como se le da la oportunidad al deporte, al top model, porque todo eso es una Miss integral, aquella que cumpla con casi todo o con todo bastante, todos los checkmarks, lo que quiero decir, va a ser la Miss Mundo. Y tengo que decir que Nigeria, mira, ahora la voy a tener en el ojo porque me gustó cómo habló. Muy bien. Así es, la Miss World es la que tenga el paquete completo. Y viene una que, mira, yo diría que por ahí está sonando fuerte también, que es South Africa. Greetings, everyone. My name is Walise Janssen van Rensburg, and I represent South Africa. Whenever I'm asked to introduce myself, I always start with the fact that I'm just an ordinary girl with extraordinary ambitions. I am someone that believes every single minute we have in this world is a gift, and it is a gift that should not be taken for granted. I spend my time to shed light on the 2.8 million orphans in my country, not even to mention the children that are born onto the streets and who have not been documented.
I never had a big family. I come from a small family of 3. It was always my mom, my brother, and I. And although we were only 3 people, there was so much love and an abundance amount of kindness we shared with one another. And it was moments like that that reminded me I would always have a safe place to call home. I stand here before you today because I was brought up in an environment where dreams and ambitions were encouraged. And because of that, I can blossom in front of you all today, sharing my passions and my purpose. My mother is the most important person in my life, and I could never imagine what it might feel like to grow up with no parents. 5 years ago, I stepped into my first orphanage, and the feeling of loneliness and abandonment left me with an eerie feeling. These children have to fight for everything they own, from food to a safe place to rest. They don't know what it feels like to have a family. They only know the reality of letting go of any hope of a normal childhood in order to survive. And they don't have the right to just be a kid. And this is a reality I couldn't remain oblivious to. So I decided to reach out to organizations that shared my vision of creating a sense of safety and security for them. So this was the birth of my foundation, called Never Too Young to Advocate. Here we build classrooms, we repair facilities, and we fundraise for scholarships to ensure that the children have a safe space to learn and to grow. So I've partnered with various organizations. Just to name one is the My Desk Global Initiative. And this initiative focuses on distributing recyclable, portable learning desks for children in underserved communities. And to see the inspiration in their eyes when they are gifted one of these desks is something I can't even put into words. It is something so small that can really mean so much to them. And they have taught me the importance of collaboration. And they have taught me the importance of sharing our like-minded thoughts and ideas with one another. Because when we do, we are able to impact so many more communities. I always say these children have an aspiration in their eyes. And to have witnessed that has inspired me in many ways. And it has given me a new sense of purpose. They have inspired me so much, I have decided to write my own children's book called Only a World Away. And this book focuses on teaching more children how to read and write. And it has been such a blessing to see how that sense of self and the power of knowledge can remind them that their dreams are never out of reach. We all long for the same thing, and I think we can all agree on that. And that is a sense of family and a sense of love. Those children are not just a statistic to me. They are people. They're my family. And 5 years ago, I went there not knowing what I would find. Little did I know, I would walk away with the big family that I always dreamed of. I got to know their stories, and they got to know mine. And every time I go, they tug onto my clothes and say, "Hello, Miss Wallis, we've missed you so much." And it brings me such a sense of emotion because we have become a big, large family, and that is a blessing to have. Those children have taught me so much about myself, but more importantly, they have redefined what purpose is. With that being said, I want you to open your hearts to a purpose that spreads far beyond yourself, because that is what they have taught me. And it has made me come to the very important realization that there is always another seat at the table. Never Too Young to Advocate is a promise, and my promise to the world, that we need to continue dreaming like children. Because when we dream without barriers and borders, the impossible really can become possible. Thank you so much. Se me hizo un poco largo, pero yo siento que South Africa siempre tiene este cuidado en sus candidatas de buscar esas causas que mueven a las delegadas para que esto se sienta genuino, que cuando ellas hablen de eso, esté ese toque, esa esencia de cada una de las reinas de South Africa. Lo vimos con Demi en Miss Universe y con todas las candidatas que ¿verdad? Hemos podido presenciar de South Africa, y esta no es la excepción. Ella transmite dulzura, conoce lo que está hablando, a lo mejor tiene
unos puntitos porque de repente como que ella mira para abajo y sube la mirada, pero no es algo que me desconcentra del mensaje. Así que muy bien, South Africa. ¿Cómo la viste, John? Me uno a tus palabras, creo que lo hizo muy bien, un poquito largo, pero aprovechó su tiempo, la verdad es que ni la llegaron a parar. Eso sí, creo que he utilizado flores durante toda la concentración a unos niveles catastróficos, pero está lindo, o sea, está bonito el outfit, me gustó el cabello, tengo que decirlo, porque ya lo que dijiste es exactamente lo que pienso, así que estoy viendo otras cosas. Se mantuvo con un tono bonito al hablar, obviamente el inglés súper bien. Creo que estuvo bien. Un poquito largo, pero bien. John, aquí Luma nos está preguntando cuándo es la preliminar. ¿Sabemos cuándo es la preliminar? Yo sé que la Yo final no es el... sé. Déjame. Yo te voy a buscar esa Voy a ir información. buscándolo mientras pongan la otra candidata, lo voy a ir buscando. Sé que el 31 es la final, pero les voy a ir buscando mientras vemos. Falta son, no sé cuántas faltan. Sí, vamos a seguir con Ugada, todavía faltan unas cuantas y más importante, faltan las últimas latinas que se nos olvidaron en el otro top. Y está también el testimonio de Somalia, que es poderoso. Vamos ahora con Ugada mientras buscamos la fecha de la preliminar. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Natasha Nyonyozi, representing the Pearl of Africa, Uganda. I am an accountant by profession. I graduated with a Bachelor of Science in Accounting and Finance from Coventry University because I believe in financial literacy, especially for women. I hope to see a world where every woman can be financially independent. I'm also a business owner. I own a beauty store in Kampala. I love to empower women through beauty, especially encouraging them to also embrace themselves without the makeup. Besides that, I'm a very passionate autism advocate. I'm proud to be the first Ugandan to advocate for autism on the Miss World stage, and maybe even the first African. Correct me if I'm wrong. Because where I come from, autism is not a conversation that people want to have. Autism is regarded as a curse. It's also regarded as witchcraft. I remember right after my little brother, who follows me, I come from a small family of 9, and my little brother Ethan was the first boy that we had in the family. We were so excited to have a boy, my little brother, that I couldn't wait to babysit. But at the age of 2, he was diagnosed with autism. And right after that, we had a lot of people coming up to us asking us if we're sure we didn't sacrifice him just so that we could get money or whatever it is. They asked us if we didn't perform any witchcraft on him. But that is the ignorance that is in Africa. And on top of being autistic, he is also nonverbal. So you can imagine what it's like to have a sibling who's not able to communicate what he's feeling verbally. I feel like his freedom of speech has been stolen away from him, and the world might not understand that. And that is why I decided to start my initiative, Nyonyozi Initiative, which advocates for and empowers children with special needs, especially those on the spectrum. I named it Nyonyozi after my surname, which directly translates to a star in my local language, because I wanted these special needs children to feel like they too are stars, regardless of what the world wants to name them. Through that initiative, I've been able to hold different events. Last month was April, which was World Autism Awareness Month, and we had a World Autism Awareness Walk, as well as the first Autism Awareness Run in Uganda. I've also been able to collaborate with Autism Society Uganda, Kwanza Autism, and so many other organizations. I've used my social media platforms to hold live sessions, at least one every week, to educate people on what autism is, which is simply a neurodevelopmental disorder that affects how a child may speak, communicate, or learn. But that's not their fault. And they shouldn't be made to feel any type of way because of that. I've seen my little brother be stigmatized. Some
children don't even want to play with him because they say, oh, we're sorry, we might catch autism. But I hope that through my initiative, I was able to create more awareness and break the stereotypes around autism. I've also written a book called Colors of the Spectrum that is a collection of different parent stories and the journeys that they've gone through, because everyone's journey is different. But I hope that through this book, I'm able to educate so many people about what autism is, what it entails, because it's not just a Uganda problem, it's a world problem. 75 million people are diagnosed with autism around the world. Through this hope, through the book, I hope to create courage and hope for the families that are going through the same thing, to know that they're not alone. And this is the legacy that I hope to leave behind. But I also look at my little brother as a blessing in disguise, because I would probably not be on this stage advocating for autism. Thank you. Definitivamente una causa que es muy importante darle esa visibilidad. Hay mucha ignorancia todavía acerca de este tema y hay que tener la conciencia de que esta comunidad está y cómo la integramos especialmente a nuestro, ¿verdad? A nuestro entorno para tener más conciencia de ellos. Aquí podemos ver el elemento del color que comentabas con Costa Marfil, cómo el rosa llama la atención, le da vida y le da más fuerza, ¿verdad? Visualmente. ¿Qué piensas, John? Uganda es una candidata que a mí siempre la he visto en el top, o sea, desde antes de comenzar, habló muy bien, sí se quedó tocando el micrófono mucho tiempo, pero son cositas porque estamos buscando los detalles, pero habló muy bien, no estuvo leyendo realmente, creo que miró si acaso alguna que otra vez, pero nada así que se viera mal. Buen inglés, podemos decir también. La chica de Uganda, qué bueno que habló bien, porque ya yo la tenía en el top y creo que se mantiene firme. Se solidificó ahí en ese top. Seguimos ahora con Zambia. Good afternoon, ladies and gentlemen. It is with deep pleasure and honor that I stand before you. Today, I am the flag bearer of 20 million hearts of the bold and the brave. And after 7 years, Zambia stands on the Miss World stage. Beauty in its highest form will never be defined by face or body only. Beauty is the power to impact the world by speaking for the voiceless, the courage to stand for the weak, and the compassion to make lifelong changes. And this impact does not stand any more powerful than in the era of education. So today, my beauty with a purpose is advocating for the children, youths, and the differently abled from marginalized communities, because I believe this is a power each and everyone should attain, and that is why I stand for that. I come from a beautiful home, loving, but both my parents did not have one thing, an education. And I'll tell you one thing, coming from Africa and being the first child, I knew it was my responsibility to fend for the people I loved. But in this moment, I was young. My innocence was stripped away from me because I had to fend and stand for the people who needed me to. So I stood there, vulnerable, in a world that would strip me of my innocence. At the age of 16, I was almost a victim of early marriage. At the age of 16, I was raped.
And this is a silence I kept with me for so many years because I didn't have the power to speak. Had I had the knowledge and understanding that it was okay to speak up, I would have. And after 8 years, I share my story today. For one reason only. I stand as a mirror of reflection to the children who are broken, who believe that dreams are too cracked that they cannot dream or cannot achieve one sole purpose. I am the reflection of that broken still stands. My beauty with a purpose advocates for these children by providing them with a skill, educating them about agriculture, impacting them with things as vital as a good health. As a medical personnel who graduated in the field of medical licensure, I understand the need for these children to be able to fend for themselves when it comes to their health. So we have had campaigns that aware them, that teach them on the awareness of good health. We've had campaigns that help them with the agricultural knowledge coming from an African sector. We understand the importance of agriculture, and this is what they need to know. These necessities are things that they need to move with each and every day of their lives, because education and skill is one thing no one can ever strip away from you. We have hosted campaigns, and these campaigns have impacted over 1,000 vulnerable children, orphans, vulnerable, and the differently abled youths. This impact is slowly changing the world. I've heard so many people say you can never change the world. I believe it's because you're chasing after perfection. But one thing we need to change is the narrative. And that's it. Because changing the world is one step at a time. My advocacy when it comes to education is I believe in one key. Education gives understanding. Understanding gives knowledge, and knowledge gives power. And that power is the one tool that each and every child should have as a birthright. Ladies and gentlemen, my name is Faith Walia. Thank you. Wow. Estos son los momentos poderosos de esta plataforma, cuando vemos esa vulnerabilidad, esa valentía de contar los testimonios y ver las realidades que pasan en estos países africanos que nosotros, ¿verdad?, vivimos ajenos a eso. Pensamos que en el siglo XXI ya este tipo de cosas no se ven tanto, y aquí nos damos cuenta que sí, que esto es una realidad. ¿Cómo ves, John? Definitivamente habló con el corazón, ¿verdad? Vi que Luma está por ahí, mi Luma bella, que dice, bueno, las historias de África son las más fuertes, no gana la más tragedia que tenga, pero sin duda, ¿verdad? Impactan, y lo que hacen con eso, que es lo importante, porque yo puedo contar lo que sea, pero ¿qué hacen con eso? Y creo que en ese punto donde han vivido las experiencias tan horribles y catastróficas y a corta edad, pues las empoderan a hacer unas buenas causas, a prepararse, a impactar. Creo que habló muy bien. Al principio estaba un poco lenta, pero luego fue mejor. Me gustó que al final dijera su nombre y thank you. Fue algo diferente. Creo que lo hizo muy bien. Un poquito largo también, pero no me aburrí en la diferencia. Sí fue largo, pero no estaba loco que se callara. Así que excelente, es otra que tengo en mi top y la mantengo dentro del top. Y yo creo que otra que tienes en tu top es Zimbabue. Shelly también coincide con nosotros, también le gustó bastante. Sí, la anterior, que era Zambia. Ladies and gentlemen, a beautiful afternoon to you all. It's such an amazing honor to stand before you and speak to you about my why.
My purpose. My name is Courtney Tadiwanashe Jongwe, Miss World Zimbabwe 2025. I'm 23 years of age, and I'm currently pursuing my bachelor's degree in chemical and processing engineering, now in my 5th and final year. I'm also the SADC Regional Student Representative for UNESCO, and this platform has given me an opportunity to serve my community as a peer educator. I've been a peer educator for the last 4 years, and it's in these 4 years that my purpose was born. You see, as a peer educator, I work closely with the young people. I work in vulnerable communities and marginalized communities, and I get to firsthand witness the challenges and the problems that they're actually facing. Not the problems that other people think they're facing, but the problems that they're actually having. I learn with these people, I study with these people, I play with these people. And as a result, I managed to witness young people failing to grapple with the reality of their mere existence. I watched their dreams being stripped as a result of depression, anxiety, and stress. As if that's not enough, they turned to drugs and substance abuse because they thought it would help them cope. The story gets worse because they started taking their lives. Ladies and gentlemen, what hurts the most about this main problem, which is mental illness, is that it's not just a Zimbabwean problem. It's a global problem. According to the World Health Organization, 1 in every 8 people are currently living with a mental health challenge, with depression and anxiety being the most common. In Zimbabwe, my home, 40% of our youth, our future, are going through a mental health challenge. And of that 40%, 10% of them are going through suicidal ideation. The problem now comes when you are in a country that is marginalized, developing countries, is that 75% of people in developing countries have limited access to mental health service provision, which is where my purpose stands. That's where I decided to stand up and bridge the gap between mental health need and mental health service provision. You see, these are not just numbers. They are real people, our friends, our families, and they're yearning for our assistance. I started my initiative called the Sanctuary Project. Under the Sanctuary Project, we mainly focus on mental health awareness. We are a team. I work with a team comprising of a doctor, a psychologist, a counselor, peer educators, and peer counselors. Our main job is to do 2 things. The first part is information dissemination, and the second part is access to services, mental health services. When you talk about information dissemination, coming from a country such as Zimbabwe, an African continent, mental health topics are a taboo. There is so much stigma around it, and so mental health topics need to be talked about. And so through raising awareness and information dissemination, we make sure that we dissolve the stigma. We do this in 2 ways. The first part of my project focuses on information dissemination through physical awareness campaigns. We have hosted physical awareness campaigns in hospitals, in schools, youth centers, rural areas, as well as universities. I am a university student, so I've partnered with my university to increase awareness on mental health. The other part is we also understand that in as much as we are a team of people, we have limited reach. So we make use of the internet. Therefore, we've got online mental health awareness campaigns. I've started a podcast that I call the Sanctuary Podcast. Under this podcast, I host it and invite mental health professionals that help me to spread awareness, because what we need is to break the silence with regards to mental health, especially coming from an African community. Time.
And this, our last part, allow me to just wrap this part. The last part of what we do is service provision. You see, coming from my country, we only have about 13 psychiatrists for a population of 16 million people. The gap is tremendous. And to bridge that gap, I do two things. The first part is we train what we call mental health first aiders. These are volunteer peer counselors and peer educators that work as soldiers, an army of soldiers that I distribute across communities to spread awareness and offer services. And then the last part is partnering with organizations. I've managed to partner with organizations such as UNESCO, and I'm sorry for the time. Thank you. Thank you. And the last part, what we also do as the Sanctuary Project is strategic partnership, aligning with the United Nations Sustainable Development Goal number 17, which is partnership to achieve goals. And so we've partnered with organizations such as UNESCO, Friendship Bench, and Manikalan State University of Applied Sciences to improve access to services. We may not have all the psychiatrists that we need, but if we have access and improved access to services, we will have less people dropping out of school because of drugs and substances. We'll have less people committing suicide, and together we can create a sanctuary. My purpose in this world is to create a sanctuary, a safe place, a place where everyone feels like they belong, a home. And that is it for me. Thank you so much. Wow, qué mucha pasión, sentimiento. Aquí me tenía aguantándome las lágrimas. Yo creo que la salud mental es algo que de alguna manera a todos nos ha tocado. En mi caso, pues, de una manera muy cercana con mi hermano. Y pues es un tema que me vulnerabiliza muchísimo. Así que, John, te mando la batuta a ti. Qué bueno que si hizo eso en ti, lo ha hecho. Veo los comentarios que hay gente que se siente realmente dolido, o sea, empático con lo que está diciendo. Imagínense si no hay salud física en África, imagínense la salud mental es mucho menos accesible. Me gustó porque la sentí humana cuando el tiempo se le acabó y ella casi llora porque no puede terminar de decir lo que está diciendo. Se ve que no está siguiendo simplemente por decir, por quedar bien, sino porque quiere terminar su mensaje, porque quiere terminarlo como es, porque sabe lo que significa en su país, la educación de la salud mental, que yo he sufrido depresión, vivo con ansiedad, vivo con OCD. Muchas personas vivimos con estas terribles enfermedades que gracias a Dios yo tengo acceso a mi psicólogo, porque yo visito un psicólogo, yo visito un psiquiatra, porque la mente es como cualquier órgano del cuerpo que usted tiene que cuidar. Que a veces uno dice, no, yo puedo. Hay momentos que ya no podemos solos y hay que buscar ayuda. Imagínate no tener esa ayuda. Así que me encantó su pasión, porque aunque es un tema que mencionan muchas chicas, ella se veía que en realidad sí lo está trabajando, sí tiene el compromiso, plus la vestimenta espectacular, el peinado espectacular, tono de voz espectacular. Yo la tenía en mi top y ahora la requete pongo en mi top. Hizo llorar a MAYCARES, tu primera llorada en un en vivo, así que vendrán muchas más. Muy bien, Zimbabue. Definitivamente. Y antes de comenzar el próximo video que viene, yo quiero tomar un momento para hablarles en español sobre el poderoso testimonio que van a escuchar ahora de Miss Somalia. Ella compartió su historia como sobreviviente de la mutilación genital femenina. Esto es una práctica extremadamente dolorosa e inhumana y aún ocurre en muchos países, aunque no lo creamos, y que afecta la vida de millones de niñas y de mujeres. Lo que ella vivió es bien difícil de escuchar, pero es bien necesario que lo escuchemos, porque el silencio también es parte del problema. Quiero invitarte a ver este video que sigue con toda la empatía, con tu corazón abierto, para que juntos podamos crear conciencia, compartamos este mensaje y sobre todo apoyemos a quienes luchan por este cambio, como lo está haciendo Somalia. Good afternoon, everyone. My name is Zainab Jama, and I am proudly representing my beautiful land, Somalia. I was born and raised in Somalia,
I grew up as a refugee, fleeing my country due to climate issues and conflict. As a child, my childhood consisted of my family and I riding on camels, searching for safety and a home. But every place we found was destroyed. And luckily, our family got accepted and we found opportunity in the UK. And that's where I pursued my education. And my family and I were able to rebuild our life. Today, I would love to share the mission that brought me to Miss World. I'm the founder of the Female Initiative Foundation, a project born from one of the most darkest moments of my life. I stand here today not just as a voice for the voiceless, but as a survivor of female genital mutilation. I speak for the millions of girls whose voices were silenced. Antes de comenzar, para quienes no saben, la mutilación genital femenina es una práctica, pues como dije, muy dolorosa que se hace en ciertas culturas, que todavía se mantiene como un ritual. Before they ever had the chance to live freely. I know what it feels like to have your rights taken away, to feel powerless and to be told that your voice doesn't matter. And I know there's a lot of people in the world who don't know what female genital mutilation is. Se lo voy a explicar, ella lo va a explicar, pero para quienes no entiendan, porque quiero que escuchen este mensaje. Esto consiste en cortar partes del cuerpo de una niña con la creencia de que así será más pura o aceptada por su cultura. No tienen ningún beneficio médico y deja como consecuencias muchísimas para toda la vida. Esto se hace un procedimiento que no tiene anestesia, no es en un hospital, no es nada limpio y muchas niñas sufren y algunas incluso mueren en este proceso. Todo esto ocurre sin que ellas lo elijan. Esto se hace por tradición, ya sea por tu abuela, por tu mamá, así que esto es algo que se hace obligatorio culturalmente. Sigamos escuchándola. And so I think it's really important that I raise awareness and I educate, and that was my main purpose at Miss World, was to teach people what female genital mutilation is. And I'd love to share with you guys the procedure that's done. I know that it's something that can be very uncomfortable, but I believe that it's something that the world needs to hear and needs to know. And I will explain to you this at first hand. I was 7 years old. I was outside playing with my friends when I was picked up. My clothes were ripped off, and I was taken to a room where 3 women waited with blades, scissors, and all tools. These women were not doctors, nor were they medically trained, just tradition passed down through generations. They cut off my clitoris, the part of my body meant for womanhood. They then sliced away the inner labia and the outer labia. I remember I screamed in pain because during the procedure there's no anesthesia used, no comfort, only blood and loud silence. I remember crying and begging, but the woman told me to be quiet, to be brave, and to be proud, as that was part of our tradition. Once the cutting was done, my skin was stitched back together with thick thread or thorn, leaving only a tiny part of hole, barely enough for urine or blood to pass through. This process is called infibulation and is one of the most severe forms of FGM. After the procedure, I was laid in a dark room with my legs tightly tied together. So Vimos que intervino Julia un segundito. after the procedure, I was laid in a dark room with my legs tightly together for days. And I remember I was in a room and I was bleeding every day.
I had no toys, I had nothing. I only had charcoal next to me, and I used to draw on the wall next to me, and I'd just draw my dreams away just to keep me alive, because that part after the procedures where a lot of girls die and they don't make it out alive. That moment changed me forever, and my childhood came to an end. I survived, but many of girls didn't, and they don't. I stand here today for the joy that my mother couldn't reap her love. For generations, our mothers, our grandmothers, and the women before them endured this pain in silence. They were taught that suffering is part of being a woman and that this is normal, but it's not normal. It's not okay, and it's not part of our destiny. I know that I cannot change my past, but I can fight for their future, and I know the consequences that come with that. But I get so many messages from little girls from my country telling me that they're going to be getting female genital mutilation done soon. "98% of women in Somalia have undergone female genital mutilation. 98% Escucharon eso, 98% de las mujeres. is a very big number, and that 2% are just the infants that have not reached the age to be cut yet. That's a whole nation of women in my country. And through my foundation, I bring awareness, I go into community and I do public speaking. I teach mothers that that tradition should never come at the cost of a child's body or soul. We can honor our traditions without having to harm our little daughters. I also created a sisterhood of survivors back home in the UK. Most of them my closest friends. We cry together, we heal together, but most importantly, we use our voices. We fight as we believe that our voices can protect the next generation. I want to protect all the young girls from blades that should never touch them. No little girl should go from playing outside to bleeding in a dark room. And the crown that I wear as Miss Somalia doesn't just represent beauty, but to me it represents responsibility, it represents truth. And I wear it for Fortune, I wear it for Deqa. Fortune and Deqa, both full of life and dreams, whose family I interviewed. Both of them bled to death from this same horror. Their hearts stopped beating because somebody thought that tradition was way more important than their lives. Their bodies couldn't survive what mine barely did. And so, no matter what the consequences is, I'll continue to keep fighting until I see change and until I see the world talk about it. Thank you so much. Y ahora vemos un momento único que yo por lo menos nunca había presenciado en estos Head-to-Head Challenge, y es que Julia tomó el micrófono y también quiso hacer un comunicado bien puntual con relación a este tema. Escuchemos. Ladies, we just heard something that I think to all of us and to every guy here, every girl, every mother, every grandmother, we have heard a voice which has to be listened to. We've heard a voice that needs to be listened to by grandmothers, by mothers in your country, and we need to hopefully and carefully and kindly explain to those people in your country that it's wrong. There is no right. It's wrong. And what has been believed in the past, like many, many people have different customs, you have to eventually stop and think that custom is wrong. And there is no shaming being wrong. The shame is not to put it right. So we will all stand together and we will make it something that we explain to women, not make them feel bad because they believe that was the right thing to do. You don't do anything by telling people they were bad. They didn't understand. Now we must make them understand by everybody coming together to save other young girls from the same torture and cruelty which was thought to be the right way.
thank you for your bravery. And I don't know where this is going. I never get involved in politics, but this isn't politics. This is a social denigration, cruelty, and totally unacceptable, unnecessary thing to do to any female, little girl. Little girls don't choose. Now grandma must learn the new way of life. There is no excuse that's because we did it, you have to have it done. So we've got to put that right. We must all do it together, okay? So you can explain this. Independientemente ella gane o no gane, yo creo que el propósito de su belleza con propósito va a estar bien fuerte. Y como dice Ángel, quien no lo sabe ya lo conoce. Y esto es un tema que todos debemos conocer, aunque sí sea incómodo, porque mientras más personas entiendan lo que es, más podemos ayudar a que esto pare y sobre todo a proteger a más niñas en el mundo que no tengan que pasar por esta experiencia tan horrible. John, ¿qué piensas? Hace mucho tiempo, y AliExpress lo escribió por ahí, en el American Next Top Model, había una candidata que había sufrido por lo mismo. Y yo recuerdo que yo vi esto hace como 10 años. Estamos hablando de que en el 2025 todavía ella lo trae. Obviamente a ella le pasó de niña, pero lo trae porque realmente sigue sucediendo y lo hacen las mismas mujeres, incluso lo avalan. Y mi gente, es tan crudo como que le cortan el clítoris, pierden de por vida la sensación de tener sensación sexual. Por tanto, probablemente tengas una relación en la que no disfrutes del momento íntimo. O sea, te marca de por vida. ¿Cuántas personas viven tras el deseo sexual, locos de casarse, de conocer personas, y viven toda la vida haciéndolo y disfrutando lo rico que es, porque claro, lo es, pero estas personas pierden por completo la normalidad? O sea, ser una mujer normal la pierden porque para los hombres y la sociedad machista, ellas no deben tener deseo sexual, deben simplemente ser para procrearse. O sea, estamos hablando casi como si estuviéramos hablando de animales, gallinas ponedoras. O sea, tu única responsabilidad es reproducirte. ¿Dónde queda la humanidad de cada mujer? O sea, las tratan literalmente como animales en este país. Ella incluso dice que se tuvo que ir a UK, en realidad, para poder subsistir. Y ver ahí a Julia es un momento empático, es un momento dentro de lo feo, bonito, de empatía, de te entendemos, te abrazamos. En otros temas habló muy bien, ¿verdad? Hablando de su speech, se permitió quebrarse, se permitió humanizarse. La ropa me encantó, es algo que ella ha mantenido durante toda la competencia. Así que este tipo de competencia no es la más que sufre, pero sin duda te va a tocar, porque es un tema tan fuerte que tú quieres que se erradique para siempre. Una cosa como esta en el 2025, y sigue siendo un problema extremadamente alto en Somalia y otros países de África y quizás hasta asiáticos. Así que es un tema que quizás muchas le han pasado en el Miss World y no lo han traído por temor, porque la verdad es que hablar de esto no es tan fácil. Así que requiere mucha valentía. Más allá también de su tema, creo que lo hizo muy bien, habló muy bien, tiene un inglés muy bueno. Vivimos un momento especial junto a ella y creo que se lleva el abrazo de todos los seguidores de los concursos. Y creo que ahora, yo la tenía en el top, la quería ver llegar lejos, quiero que pueda llegar más lejos para que pueda seguir haciendo lo que está haciendo y llevar el mensaje que duele, pero existe. Así que a mí, muy bien, Somalia. Totalmente, y lo prometido es deuda. Les debía el video de El Salvador y de Paraguay, así que no lo hago esperar más, y aquí están sus reinas. Hi world, it's a pleasure for me to introduce myself with you.
I am Sofía Estupinian, and I am proud of representing El Pulgarcito de América, El Salvador. I am 25 years old. I have a communications degree, and I am an entrepreneur woman in the advertising world. I am fortunate to have my own business, Coco Advertising Agency, or in my language, Spanish, Coco Agencia de Publicidad. It has been formally registered company for over a year, but I started it while I was still in college, helping brands in different areas I am passionate about, such as digital marketing, graphic design, photography, video production, social media, event planning, and more. I am a resilient, creative, and committed woman, and I am always eager to try something new. And thanks to my professional career, I have had the opportunity to meet many entrepreneurial women in El Salvador. Through them, I saw the necessity to provide education in digital marketing to help them grow their businesses and reach new markets. Today, every business needs to have a presence on social media, and that is why I create Ellas Crecen, or They Grow. Ellas Crecen is a social empowerment program aimed at strengthening the entrepreneurial spirit of women leaders in El Salvador. In They Grow, I provide valuable knowledge and training on how to leverage the social media as a powerful tool in digital marketing and businesses. Through practical workshops, personalized mentoring, and access to business tools. In El Salvador, 60% of micro, small, and medium-sized enterprises are led by women, and I am one of them, showcasing the resilience of Salvadorian women. The true success of the program is measured when a woman is able to transform her reality thanks to what she has learned it. And I would like to expand my program with many more women around the world. Because if today we support a woman in her dreams and her goals, tomorrow we can transform in a stronger and more independent comunidades de mujeres líderes. Yo creo que igual de válida es esta causa. Cada vez más vemos la necesidad de la presencia digital y que ella ayude, eduque, también es algo muy importante y muy valioso. Me hubiera gustado que no hubiera estado leyendo tanto, ya que es una profesión, ya es a lo que ella se dedica, entonces puede tener pues esa fluidez más. El inglés no es su primer idioma, así que hay que tener, ¿verdad?, compasión con estas chicas que usan estos apuntes para tener esa seguridad de poder liberar todo el mensaje que ellas quieren en ese segundo idioma que es el inglés. ¿Qué te pareció El Salvador, John? Un buen intento. Me parece que ella lo ha estado haciendo bien en cuanto a la comunicación mediática. Es una de las que más, y lo saben los chicos de la comarca, que nos explica todo lo que está sucediendo con videos profesionales, y ya veo por qué, es que obviamente se dedica a eso. Comenzó bien, luego se puso un poco nerviosa porque quiere cubrir todo, pero incluso sus pausas no eran, hubo una que otra que fueron fuertes, pero ella trató de que las pausas no fueran marcadas, se ve, se nota. Su idioma no es el inglés, más lo habló en inglés, así que yo le critico más a las chicas que hablan inglés, que hayan tenido que leer, a las que no hablan evidentemente y lo dieron todo y solamente pararon en algunas ocasiones. Así que, claro, me hubiese gustado más fluidez, que sería la crítica, pero veo en la intención de ella. Me gustó la vestimenta, los aretes, muy elegante. Así que
qué bueno que pudimos verla, ¿verdad? Que se nos había quedado en el otro video, porque creo que fue un buen intento y salió airosa de la oportunidad. De hecho, como las que critican, yo creo que todas han salido airosas, la realidad, lo que ha sido América y África, con todo y sus pausas, porque hay que pensarlo, hay que hablarlo, hay que criticarlo, que no siempre son críticas negativas, porque para eso estamos nosotros, así que creo que lo hizo muy bien. Exacto, y aquí están totalmente de acuerdo. Otra, por último, la última que tenemos en este live es Paraguay. Vamos a ponerla por aquí. Morning. I am Janina Gomez, and I am proudly a lawyer and a teacher. I have had the joy to teach 100 children. I taught under a tree, under a tin rose, in school with more hope than resources. I remember an indigenous girl when I finished my teaching internship. She watched to me at a distance outside to the school. And after, when I finish my class, I will go with she, I told. She told me, teacher, I told, yes. She was only 13 years old, but he had his own baby, in her arms. After, I invited she to come to my class. I told, you can come. And 3 years after, she said to me, Bohara, mean in indigenous languages, Guarani teacher. I want to be like you because you made me feel I am martyred. That day, I understood my life mission. In 2020, I founded my own social project called Ñamopona Paraguay. This project focused on improving education to indigenous community. In Paraguay, only 1 than 10 indigenous children finish basic education, and 70% to indigenous children live in extreme poverty, and this we can allow. For this reason, I founded my own project, and today we got more than 300 scholarships every year. We build in school and roads, but the most importantly, we bring in hope for these children. And today, I am here not only represent to Paraguay, I represent to all teachers around the world who decide to fight in silence for a better world because it's a beauty has a purpose, let it be. Touch life, awake dreams, and always believe in the power to the education because it's the only form you can change the world. Me encantó su plataforma, va ligada a su profesión, impactando más de 300 personas, más de 300 niños cada año. Yo siento que eso es algo incalculable y cuando estamos hablando de educación es algo que nos aleja de la ignorancia y que es totalmente necesario, que debe ser un derecho. ¿Qué piensa John? Pues mira, al igual que El Salvador, pero en este caso sí lo supo completito, ella sí lo pudo decir completo, nos dio sentimiento en la voz, habló de resultados, habló de una experiencia. Entonces, en corto tiempo, a veces menos es más, siempre lo digo, en corto tiempo nos dio la información, lo dijo bien, no se autodestruyó con una cosa súper larga, porque entendimos todo y fue corto, preciso. Ella también es una de las más presentes mediáticamente, así que Paraguay, muy bien, buen intento, lo logró. Yo creo que aquí nos pudimos ver un excelente grupo, historias de las africanas que de verdad que son de inspiración, de motivación, para que estas chicas que están compitiendo en un certamen de belleza agarren esa oportunidad que tienen de impactar y que pongan todo su corazón en ella para que realmente puedan crear algo positivo. No tienes que esperar hasta llegar a una plataforma como Miss World para hacer este tipo de impacto. Así que yo espero que estos videos les sirvan de inspiración para que tu participación en un certamen vaya mucho más allá de lo glamuroso y que tenga ese propósito firme y que sobre todo resuene con tu esencia. Así mismo. ¿Cómo viste todo este movimiento del primer head to head? Me encantó, creo que
esta parte de la competencia debe prevalecer. Creo que es lo que distingue también al Miss Mundo, lo distingue por su impacto social. Y sin duda las africanas siempre va a ser el continente más afectado por la pobreza que prevalece todavía dentro de muchos de la mayoría quizás, no estoy seguro, pero creo que la mayoría de los países que sufren de estas situaciones, lo privilegiados que somos, los que hoy tenemos un dispositivo incluso para ver lo que están viendo, es un gran privilegio. Incluso que podríamos conseguir información ahí. Recientemente hablé con una amiga y me dijo, mi psicólogo es ChatGPT, porque le digo las cosas, me da diagnóstico, me dice tareas que hacer. O sea, tan privilegiados somos que tenemos un teléfono, ¿verdad? Que nos podría ayudar en caso de no tener los accesos, y en África a veces ni eso. Así que son las historias más tristes, pero que creo que las más que impacto tienen. No gana precisamente la que gana el Beauty with a Purpose, eso, el head to head, ¿verdad? Lo sabemos, pero sin duda alguna las va a impulsar a que continúen con su labor y que nos humanicemos nosotros dentro de todas estas plataformas. Así que me encantó que tomáramos hoy esos dos continentes tan poderosos, donde hay tanta necesidad, porque en América también hay mucha necesidad, América del Sur, Centroamérica, en el mismo Caribe. Incluso aquí hay sus cosas. La gente piensa que Puerto Rico es súper desarrollado y ya sabemos las situaciones con la luz, las situaciones con muchas cosas, y la luz eléctrica es lo que la gente que está con ventiladores, o sea que hay necesidad en todos los países, y creo que es una plataforma excelente para dar a conocer eso. Así que muy contento con el desempeño de todas las chicas, incluso de las que criticamos. Sí, yo quería traer todo el mensaje completo para que de alguna manera tuviéramos la oportunidad, no nada más de ver esos looks bien bellos en toda la semana, sino que también pudiéramos escucharlas un poco, conectar un poco y pues tal vez esto modifique sus tops. Yo no sé, el mío los modifico definitivamente con estas intenciones tan bonitas de estas reinas. Así que déjenme saber en los comentarios si les gustaría que cuando se presente el continente Asia, falta Asia, falta Europa, si desean también este tipo de review, para entonces John y yo darnos la tarea de traerle toda esta información. Así que déjenlo saber en los comentarios. Si todavía no te has suscrito, te lo pido por favor. Estamos en una misión y tú eres parte importante de ella. Vamos, mira, ya casi llegando a esa meta, y se los quiero agradecer de corazón porque han estado conmigo mano a mano en cada video junto con John, que ha sido mi mentor, me ha dado todos esos consejos que sabe que agradezco desde el corazón, porque esto es algo que nos apasiona y que lo hacemos con tanto gusto y tanto placer para ustedes, que esperemos que eso se contagie a través de la pantalla. La gente está escribiendo que sí, que tenemos que hacerlo. Luma, que vive allá en Europa, es latina, pero vive en Europa, y mucha gente va a quedar. Así que ya nos comprometemos a hacer los otros dos continentes que quedan. Recuerden que para poder monetizar en YouTube tenemos que tener 1000 suscriptores. Ya va por 602 en poco tiempo. Les agradecemos. Me gusta. Yo la apoyé desde el principio a Maide, que ni la conocía. De hecho, nos conocimos casualmente en una actividad de Misioneros Puerto Rico, y vi su entusiasmo y su compromiso también. Y por eso la he apoyado, por eso quiero que prospere aquí adentro, porque tiene mucho que aportar, tiene sentimiento, tiene los estudios, tiene las ganas. Por eso me ven que la estoy apoyando tanto, no porque me esté pagando, nada de eso. Lo hacemos literalmente, y ella me ayudó a mí con los videos de nuestra belleza, porque quiso, porque le nació. Así que nosotros estamos haciendo esto porque queremos, pero necesitamos el apoyo de ustedes, la suscripción y el like que tanto la pedimos, y a usted le sale gratis. Así que por favor apoyen este canal para que podamos seguir impactando y haciendo más contenido, porque quizás lo del head to head es medio aburrido, pero venimos con muchas cositas más. Así que apoya este canal.
Sí, ahí viene Miss Universe Latina, el reality, que ahí John y yo vamos a estar compartiéndoles todo, cada uno de los detalles que está pasando en ese reality, porque queremos saber quién es la representante latina que nos va a representar a todos en el Miss Universe. Y eso es ya el 3 de junio. Así que yo ustedes me preparo, me suscribo, prendo la campanita de los dos, porque vamos a venir con mucho contenido, así que gracias a la familia de la comarca que también está aquí en el chat activada por estar también aquí en esta comunidad de Makers. Un beso, un abrazo a todos y bueno, pues nos vemos próximamente ya en una hora, ¿verdad, John? Contigo, que vamos a ver ese día 14. Como a las 9:30 o 10 para que le dé tiempo al otro video de que lo vean. Venimos con el día 14 del Miss Mundo, así que por la noche, en unas horitas nos vemos en la comarca de John Alicea. Ya lo saben, denle notificación a la campanita para que cuando tan pronto John salga live, mira, les avise y se conecten y vean todo lo que pasó el día de hoy, que como pueden ver fue parte del Head to Head Challenge y queremos que lo vean todito, que no se pierdan de nada. Así que gracias por conectarse, que pasen buenas noches, buenos días, dependiendo de dónde nos estés viendo y cuándo nos veas. Un abrazo, un beso y suscríbete a MAYCARES.